Hi guys, we are here to discuss the political self. The first thing we need to know is what is political self. Political self explores how social and economic context affects the mental health and well-being of a person. In this lesson, we will focus on how political self could establish a Filipino identity and how society shapes the characteristics of people. What is politics? The word politics is derived from the Greek word politika, which means affair of the cities. It is the ability to control over a group of people, community, state, or nation. The ability to influence others by making decisions for them is one of the essential qualities of one's political self. So, bakit nga ba? For example, sa Senate, for example, may implementation of law and may debate and nanalo doon si Isko Moreno. And di ba, napakahalaga na ma-influence natin yung others o yung kasama natin sa Senate para sa decision na yon. Dahil napakahalaga ng decision na yon dahil maraming maapektuhan nito. In 1955, Deutsch and Gerard conducted a study about the motives of social influence. According to them, there are two types of social influence. The first type is normative influence. This type of social influence is based on conforming to the positive expectation of others. People tend to avoid behaving in ways that will lead to social punishment or disapproval. Normative influence by norms. Norms means proper behavior. For example, nakita mo yung mga friends mo na maganda yung ginagawa nila at sumusunod sila sa batas, and na-influence ka sa mga mabubuting ginagawa nila, and that's the normative influence. Informational influence. According to Houston et al. 2015, this type of influence is based on accepting the information obtained from others as evidence of reality. Informational influence, or the influence by the means of information. So, for example, you have a friend in America and she's always inviting you to work there because of good life, maganda yung sahod, maganda yung buhay doon, and because of her information na binigay sa'yo, ngayon na-influence ka ngayon na magtrabaho doon as an adult teacher. Hello everyone. An important aspect of politics is the one or the capacity to influence and lead a group of people. So doon pumapasok yung pagkakaroon ng leader or pamumuno. Ano nga ba ang leader? According to Myers 2015, leadership is a process by which certain group members motivate and guide the groups. So ibig sabihin, sa grupo may isang person na kung saan tinatawag itong leader na siyang mag-motivate and mag-guide sa kanyang grupo. Ang leadership ay pwedeng mangyari or can be exercised in the family. So we all know naman na we have a mother as ilaw ng tahanan, and a father as haligi ng tahanan. And also in the classroom, when we are doing some group activities, so each group we have a leader. And then in the school, let's example yung our president and founder of AIAC, si Dr. Campos, and also in governments, si Mr. Rodrigo Duterte, our president's leader of our country. So, a leader are responsible for the functions and operation of the organizations. A leader have the authority and capability to monitor and guide the members to achieve their goals they want. And leaders has the power to make a decision that will benefit to their members. So, para din yun sa kapakanan ng kanyang grupo. So, dapat may kakayahan siyang magdesisyon kung ano yung makakabuti para sa kanila.
So, according also to Myers 2015, an effective leaders, so dapat stick ka lang sa goals na meron ka na gusto mong i-pursue o makamit, and then also have the self-confident charisma para ma-influence mo yung mga followers mo or members. And also may ability to communicate in clear and simple language para pag nag-usap kayo, madali kayo magkaintindihan. And also have enough optimism and faith para ma-inspire sila sa mga ginagawa mo, mga sinasabi mo sa kanila. And the next is, the human psyche is a political psyche. In everyday life, people need to adjust not only to themselves, but to their world. The forces in the environment that create pressures, ideas, and interests, this lead to an interdependent and together interactive natures of one psyche. Example, kapag may isang group, may isang grupo dito, merong leader na siyang nag-iisip, tapos nagbibigay siya ng ideas and interest sa mga kagrupo niya. So, parang nagre-reflect yun sa mga members niya, and then mapapaisip sila na, ay oo nga, parang magbibigay sila ng comments and suggestion. So, parang doon nagkakaroon ng interactives or connection sa kanila. So, therefore, the political behavior in general is not something separate from the other forms of human relationship. Thank you. So, sa leadership, mayroong tinatawag na leadership style. Ito yung iba't ibang klase ng tinataglay ng isang pinuno. Katulad na nakapaloob dito yung autocratic leadership. Yung autocratic leadership, ito yung parang strict na pinuno na walang sinusunod, na hindi siya nagbe-base sa desisyon ng iba, kundi may sarili siyang desisyon, ganun. Parang nasa kanya yung authority. Pag sinabing autocratic, parang authority nung isang tao, ganun. Tapos kadalasan dito is ito yung sa mga manager, may-ari ng business, ganun siya. Tapos yung pangalawa naman is yung democratic leadership. Yung democratic leadership is ito yung parang role model sa atin kapag maayos yung pakikitungo niya sa isang organization or isang conference. Parang iniidolo siya ng mga tao, ganun. Kasi meron siyang kakayahan na makisama or makinig sa mga opinion ng ibang tao, ganun. Tapos yung pangatlo is yung laziness, fair leadership. Ito yung parang papetiks-petiks lang, parang okay lang kahit hindi ganun kaganda yung magawa. Parang okay, parang lahat ng opinion ng iba ay okay lang para sa kanya. Ganun yun. So, tatlo yun, yung autocratic, democratic, sa laziness, fair leadership. Yan. Ang report natin for today, leaders description. Una, meron tatlong category ang leaders description. Una, ang transactional leaders, transformational leaders, laissez-faire. At isa-isa natin itong tatalakayin. Ang transactional leaders. Ito yung mga leader na kapag inutos ay may kapalit. Halimbawa, uutusan ko kayo sa kung ano ang dapat nyong gawin. At pagtapos nyong gawin yun, meron kayong kapalit sa akin, incentives. Pangalawa, transformational leaders. Ito yung mga leaders na laging may plano, laging nag-organize ng grupo. At para sa ikaunlad ng organisasyon. Yun. At ang laissez-faire ang panghuli. Ito yung tinatawag na ng leadership. Yung walang ginagawa kung kailan kailangan ay wala. Sila yung mga hindi nagpaplano. Yung mga walang kwentang leader kung tawagin. At dako tayo sa OST or ang Open Space Technology. Ito ay yung walang formal na agenda and no specific topic. Madalas ginagamit ang open space technology sa hosting meetings, conference, office meetings, mga pangkaraniwang pinag-uusapan lamang. Dahil hindi ito major na usapin. Kumbaga,
meron lang silang kinaklarify. Lagi nyo lang tatandaan na ang main goal ng open space technology ay para mag-persuade ng mga tao sa magandang pamamaraan. Yun lang. Thank you. The law of two feet. When you find yourself not learning nor contributing, use your 2 feet and go to some more productive places. What is the law of 2 feet all about? It means that when a person feels a meeting is not contributing to their learning needs, they have the responsibility to themselves and get up and move using their 2 feet to move to a more interesting place. The law of 2 feet creates bumblebees and butterflies. Bumblebees fly from group to group, cross-pollinating the discussions. For example, you are in a meeting and you are not interested about their topic. You may have the role of bumblebee to move from group to group to gather information and learn from the discussions. The second role under the law of 2 feet is butterflies. Butterflies usually do nothing but be beautiful. They sometimes attract others to start new ideas. It means that butterflies just sit around looking relaxed while interesting discussions emerge around them as people find them post to chat. So, magandang araw. Isa ako sa member ng Political Self at ang i-report ko ngayon ay ang Developing a Filipino Identity, Values, Traits, Community, and Institutional Factors. So, umpisahan natin sa pakikipagkapwa-tao. The shared sense of identity and consciousness of the other, treating others with respect and dignity as equal. So dito na ipapakita natin bilang isang Pilipino yung ugali natin na magaling tayo makipagkapwa. May pakialam tayo sa ibang tao at hindi lang sa sarili natin. At tinatrato natin sila ng may respeto at bilang kapantay natin. So next naman yung family orientation. Principle that puts the family at the center and focuses on their values, strengths, and relationship. So dito papasok yung pagiging matatag bilang isang pamilya. So magkakasama-sama tayo bilang pamilya at yung prinsipyo natin ay, sa lahat ng prinsipyo natin ay nakapaloob dun lagi yung ang pamilya natin at nakasentro lahat ng ginagawa natin sa pamilya natin. Halimbawa sa mga pangarap natin, mga pamilya natin yung nakasentro doon. So next, ability to find joy and humor. In spite of experience and adversities and struggles and calamities, flood and whatever situation, Filipinos are optimistic and always positive. So dito nga, sa kabila ng mga pangyayaring nagaganap sa ating mga Pilipino, nagkakaroon tayo ng problema, umaharap sa mga kalamidad, nakakapaghanap pa rin tayo ng paraan para maging masaya at hindi tayo yung masyadong nadadown. So, diskarte. Flexibility, adaptability, and creativity. So, ito yung mga nakapaloob dun sa diskarte. Lot of experience with different life challenges, Filipinos seemingly have learned to become resilient and acquired a good ability to survive. So dito, totoo na sa pamamagitan ng mga experience natin, past experience, mga negative man o positive, makakakuha tayo doon ng mga lesson na nagiging way para maging mas tumatag tayo at magkaroon ng lesson sa buhay na nagagamit natin. Being hardworking, industrious, and resourceful, Filipinos are determined and persevering in accomplishing their goals. So dito, pinapakita lang nito na sa pamamagitan ng kasipagan at pagiging resourceful, nagagawa ng mga Pilipino yung mga nais nila sa buhay. The three main traits that underlie a Filipino and Filipino values. Yun nga, pakikipagkapwa-tao, interpersonal relationship, family-oriented,
and yung mapagmahal, loving and caring. Bayanihan o damayan, one of the natural traits of the Filipino that can be observed in a Filipino community. So dito, nakapaloob dito yung pagtutulungan natin ng nating mga Pilipino, nating kapwa Pilipino. So usong-uso sa atin ng bayanihan kahit hindi natin kaano-ano, nagtutulungan tayo bilang isang Pilipino. Then, kinship or camaraderie values can be observed by extending a helping hand without expecting remuneration or something in return. So, dito, pwede rin dito yung bayanihan kasi tumutulong tayo sa iba. At bukod pa doon, tumutulong tayo ng wala tayong hinihinging kapalit. Kumbaga, magaan sa atin yung tumulong sa kapwa natin. A trait that makes a Filipino values unique is that even in times of calamity and other challenges in life, they always have something to be happy about or a reason to celebrate. So dito nga, katulad lang din yun kanina na nakakapagganap yung tayo mga Pilipino ng joy and humor sa buhay sa kabila ng mga experiences natin, mga negative experiences na nararanasan natin sa buhay. A Filipino people are also known for being hospitable. So ito, isa to sa mga traits ng mga Pilipino na kung saan welcome natin lahat ng nakakasalamuha natin, maging mga dayuhan at maski yung ibang taong hindi natin kakilala, welcome natin sila ng taos-puso. The use of euphemism or using mild or indirect words to substitute for unpleasant words to avoid being harsh. So dito nga, bilang isang Pilipino, iniiwasan natin yung makasakit tayo ng damdamin ng iba. Kaya gumagamit tayo ng euphemism. Kumbaga, iniiba natin yung dapat natin sabihin na masakit. Pinapalitan natin yung medyo magaan at hindi masyadong masakit sa kalooban ng taong sinasabihan natin. Then, Filipinos are not time conscious and have a poor time management. So, ito yung traits nating mga Pilipino na dapat iwasan natin kasi marami tayong naapektuhan kapag hindi tayo time conscious sa oras natin at hindi tayo marunong mag-manage ng time natin. So, naapektuhan tayo pati na rin kung halimbawa isa tayong manggagawa, naapektuhan natin yung ginagawa natin o yung isang kumpanya. Filipinos are conservative. So, yun nga dito, yung Pilipinas, kasi guided tayo by different religion and churches. So, napaka-conservative natin. Miski yung sa pananamit, napaka-conservative natin. Then, the use of po and opo. So, ito yung pinaka-unique sa ating mga Pilipino. Tayo lang yung gumagawa nito. At isa ito sa mga sign ng respeto sa nakakatanda sa atin. Yung paggamit ng po at opo para bigyan ng respeto sa mga nakakatanda. So, yun lang para sa developing a Filipino identity. So, to sum up, yung mga traits na pinakita ko sa mga slides, yun yung mga traits na bumubuo sa ating pagiging pagka-Pilipino, sa identidad natin bilang isang Pilipino. So, lahat ng yun na nakaka-apekto sa atin. At yun yung nagiging batayan ng ating pagiging isang Pilipino. So, yun lamang. Salamat. Hello, ang topic ko naman ngayon is establishing democratic culture. Ano nga ba yung una muna, ano nga ba yung culture o yung kultura? Diba, culture is the behavior, patterns, beliefs, and and all other products of a particular group of people that are passed from generation to generation. Diba yun yung mga kultura natin, yung mga belief, ganun.
yung paniniwala, mga ah, ano ba yun? Basta yung mga yung kultura ng Pilipino, yung pagiging magalang, yung iba't ibang pamahiin, mga ganun, mga paniniwala ba, mga behavior natin, yung pagiging ah, pagmahal naman tayo. Yan, tapos ano pa ba? Sisipon ako. Yun, yung sa kultura. Yun una sa kultura.